హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు లక్ష్య. సో ఈ వీడియోలో మనం చాప్టర్ నెంబర్ 9A ఏంటమ్మా చాప్టర్ నెంబర్ 9A థియరీస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ రివైజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థియరీస్ దట్ వీ హ్యావ్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ ద మర్కంటైల్ వ్యూ. సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా సెకండ్ వన్ థియరీ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ అడ్వాంటేజ్. థర్డ్ వన్ థియరీ ఆఫ్ కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్. ఫోర్త్ వన్ ఏంటమ్మా Heckscher-Ohlin theory. Fifth one is new international trade theory. So new international trade theory ne manam NTT antam. New trade theory. సో ఈ కాన్సెప్ట్లో ఫస్ట్ ఏంటో మనం డిస్కస్ చేద్దాం అనుకునేది మర్కంటైల్ వ్యూ. సో మర్కంటైల్ వ్యూలో ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఎవరమ్మా గవర్నమెంట్ ద మెయిన్ బిలీఫ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ నేషనల్ పవర్ is achieved and sustained by having constant large quantities of exports over imports. So ఇక్కడ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఈజ్ కంట్రోలింగ్ ఇండస్ట్రీస్. గవర్నమెంట్ ఎవరిని కంట్రోల్ చేస్తుందంట? గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. కంట్రోల్ చేసి ఏం చేస్తుంది? ఇట్ వాంట్స్ మోర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ దాన్ ఇంపోర్ట్స్. ఇట్ వాంట్స్ వాట్? మోర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ దాన్ ఇంపోర్ట్స్. దానివల్ల ఏంటమ్మా గవర్నమెంట్కి వచ్చే బెనిఫిట్? సో గవర్నమెంట్కి ఎప్పుడైతే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ చేస్తుందో ద అదర్ కంట్రీ, ఇండియా ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇండియా నుంచి మీరు ఎప్పుడైతే ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసుకుంటున్నారో ఆ గూడ్స్ని ఏదైతే కంట్రీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుందో వాళ్ళు మన మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు కదా. సో అదర్ కంట్రీ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ అస్. సో దానివల్ల మన కంట్రీకి వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటమ్మా? వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద అదర్ కంట్రీ. we are going to get what? The control over the other country. అందుకే గవర్నమెంట్ ఆల్వేస్ వాంట్స్ వాట్? మోర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ దాన్ ద ఇంపోర్ట్స్. ఇఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దన్ ఇంపోర్ట్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్? ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఈజ్ పాజిటివ్. సో ఎ ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అండ్ ట్రేడ్. ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్? మర్కంటైల్ వ్యూ. ఇంతకు మించి ఎక్కువ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. సెకండ్ వన్ అబ్సల్యూట్ అడ్వాంటేజ్. సో అబ్సల్యూట్ అడ్వాంటేజ్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చింది ఎవరమ్మా? ద కాన్సెప్ట్ వాస్ గివెన్ బై ఆడమ్ స్మిత్. ఏంటంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్, దిస్ మీన్స్ దట్ ఇఫ్ వన్ కంట్రీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఏ గుడ్ మోర్ ఎఫిషియెంట్లీ దాన్ అనదర్ కంట్రీ. సో కంపేర్డ్ విత్, సపోజ్ విల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా and we'll take example with US. So compared with the US and all the other countries, let us say India is very good at manufacturing cars. India is very good at what? Manufacturing cars. So when India can manufacture cars more efficiently, India ఏం చేయాలి? India should sell cars. India should what? Sell the cars. At the same time మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ యూఎస్ ఈజ్ గుడ్ అబౌట్? ఇండియా గుడ్ ఎట్ కార్స్ కదా, అలానే చూసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ యూఎస్ ఈజ్ గుడ్ ఎట్ బైక్స్. అప్పుడు ఇండియా ఏం చేయాలి? ఇండియా నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ బైక్స్ ఫ్రమ్ యూఎస్. సో అబ్సల్యూట్ అడ్వాంటేజ్ కేసులో ట్రేడ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుందంటే వీ నీడ్ టు టేక్ టూ కంట్రీస్. మన ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1 ఇండియా, నెంబర్ 2 ఏంటమ్మా? యూఎస్. ఈ టూ కంట్రీస్ కూడా టూ గూడ్స్లో స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఇండియా ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఎట్ కార్స్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూఎస్ ఈస్ గుడ్ ఎట్ బైక్స్. ఎప్పుడైతే వీళ్ళ ఇద్దరికి అబ్సల్యూట్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందో, స్ట్రాంగ్గా ఉంటారో, ఈ రెండింటిని వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ట్రేడ్ చేయాలి. ఇండియా షుడ్ ట్రేడ్ కార్స్ విత్ బైక్స్. మనకున్న కార్స్ మనం ఇచ్చేసి మనం ఏం తీసుకోవాలి? బైక్స్ తీసుకోవాలి. సార్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కేసులో యుఎస్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఎట్ ఎనీథింగ్. అసలు యుఎస్ దగ్గర ఎఫిషియెంట్గా ఉన్న ప్రోడక్ట్ ఏదీ లేదు, స్పెషలైజేషన్ జీరో. ఈ కేసులో యాజ్ పర్ అబ్సల్యూట్ అడ్వాంటేజ్ ట్రేడ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. అంటే ట్రేడ్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా రెండు కంట్రీస్ రెండిట్లో ఏంటమ్మా? స్పెషలైజ్డ్గా ఉండాలి. అప్పుడే ట్రేడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఇఫ్ నాట్, ట్రేడ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? The concept of absolute advantage given by whom? Given by Adam Smith. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీరు. కంట్రీ ఏ అండ్ కంట్రీ బి. వాట్ ఆర్ టూ గూడ్స్ హియర్? వన్ ఈజ్ స్టీల్, ఇంకొకటి షర్ట్స్. సో ఏ ఏమంటున్నారమ్మా? విత్ ఇన్ 1 hour it can produce 3 kg of steel or 2 shirts. సేమ్ బి కేసులో
1 kg of steel or 1 shirt. సో స్టీల్ కేసులో ఏ స్ట్రాంగరా బి స్ట్రాంగరా? ఏ స్ట్రాంగర్. షర్ట్స్ కేసులో ఏ స్ట్రాంగరా బి స్ట్రాంగరా? ఏ స్ట్రాంగర్. అంటే బి ఈస్ గుడ్ ఎట్ నథింగ్. B is good at what? Nothing. So as per absolute advantage, ట్రేడ్ అనేది జరుగుతుందా జరగదా? జరగదు. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపారేటివ్ అడ్వాంటేజ్, ఈవెన్ దో ద కంట్రీ ఏ ఈజ్ బెటర్ ఎట్ మేకింగ్ బోత్ స్టీల్ అండ్ షర్ట్స్, ఇట్ ఈవెన్ బెటర్ ఎట్ మేకింగ్ వాట్? స్టీల్. అంటే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ మనం చూస్తున్నాం. 1 అవర్లో 2 షర్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే బదులు మనం ఎంత స్టీల్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు? 3 స్టీల్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. అంటే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ స్టీల్ ఈజ్ గుడ్. అర్థమవుతుంది. అందుకే ఏంటమ్మా వీఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్ వాట్? వీఆర్ గుడ్ ఎట్ బోత్ ద థింగ్స్. వెరీ గుడ్ ఎట్ వాట్? ప్రొడ్యూసింగ్ స్టీల్. సో లెట్ us say country B offered to trade 2 shirts for 2.5 kg of steel with country A. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ని బాగా చూడండి. కంట్రీ బి ఏకి ఆఫర్ ఇస్తుందంట. ఏంటమ్మా ఏకి ఇచ్చే ఆఫర్? బాబు నేను మీకు 2 షర్ట్స్ ఇస్తా. ఎవరు అంటున్నారు? బి అంటుంది ఏతో. ఏమంటున్నారు? నేను 2 షర్ట్స్ ఇస్తాను, నువ్వు నాకు ఎంత ఇవి? 2.5 kg ఆఫ్ స్టీల్ ఇవి. సో ఇప్పుడు ఏ కూర్చొని అనలైజ్ చేస్తుంది. సేమ్ 2 షర్ట్స్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అంటే ఏకి ఎన్ని అవర్స్ కావాలి? ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 2 షర్ట్స్ ఏ నీడ్ 1 అవర్. ఈ 1 అవర్లో నేను షర్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయకుండా ఎంత స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయగలను? 3 స్టీల్. అంటే నేను షర్ట్స్ 2 మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయకుండా 3 kg ఆఫ్ స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చా? ఎస్, నా దగ్గర 3 kg ఆఫ్ స్టీల్ ఉంది. బి ఎంత అడుగుతున్నాడు? సేమ్ 2 షర్ట్స్కి 2.5 అడుగుతున్నాడు. సో 3 kg స్టీల్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని 0.5 kg స్టీల్ నా దగ్గర ఉంచుకొని 2.5 kg ఆఫ్ స్టీల్ ఎవరికి ఇస్తాను? నేను బీకి ఇస్తాను. దానివల్ల బి నాకేమి ఇస్తున్నాడు? బి ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ 2 షర్ట్స్. అంటే 2 షర్ట్స్ వచ్చాయి ప్లస్ ఎక్స్ట్రా మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటమ్మా? 0.5 kg ఆఫ్ స్టీల్. So when they trade, country A gives up making 2 shirts to make 3 extra kg of steel, while country B gives up making 2.5 kg of steel to make 2 extra shirts. So దానివల్ల కంట్రీ ఏకి వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటమ్మా? 0.5 kg ఎక్స్ట్రా స్టీల్. కంట్రీ బీకి వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటి? 0.5 kg ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా స్టీల్. టోటల్ వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటమ్మా? 1 kg ఆఫ్ స్టీల్. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? థియరీ ఆఫ్ కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. అనలైజ్ చేసుకొని రెండిట్లో నువ్వు స్ట్రాంగ్గానే ఉన్నావు. రెండిట్లో నువ్వు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నా కూడా రెండిట్లో దేంట్లో బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నావు? దాన్ని ఏం చేయాలి? నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేసి దాంతో వేరే దాన్ని ఏం చేయాలి? నువ్వు ట్రేడ్ చేయాలి. దిస్ కాన్సెప్ట్ వాస్ గివెన్ బై డేవిడ్ రికార్డో. ఈ చాప్టర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమాటిక్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కంపారేటివ్ అడ్వాంటేజ్. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? హెక్షర్ ఓహ్లిన్ థియరీ. సో హెక్షర్ ఓహ్లిన్ థియరీలో ఏమంటున్నా అంటే చాలా సింపుల్ థింగ్ అమ్మా. హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దేర్ ఆర్ 2 మెథడ్స్ టు ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్. ఒకటి యూజింగ్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్, ఇంకొకటి ఏంటమ్మా? లేబర్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్. ఒకటి క్యాపిటల్ యూజ్ చేసుకొని గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయండి, ఆర్ ఎల్స్ ఏంటమ్మా? లేబర్ని యూజ్ చేసుకొని గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయండి. లెట్ us టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా. ఇండియాలో కంపేర్డ్ విత్ ద క్యాపిటల్ లెట్ us say there are more amount of labor. సో అంటే ఏంటమ్మా? ఇండియా ఈజ్ అ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ కంట్రీ. అంతేనా? ఇండియా ఈస్ వాట్? లేబర్ ఇంటెన్సివ్ కంట్రీ. సో ఇక్కడ ఏమంటుందంటే హెక్షర్ ఓహ్లిన్, మీ దగ్గర లేబర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ యూజింగ్ వాట్? లేబర్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్. అలా కాదు యూఎస్ తీసుకోండి. యూఎస్ ఈజ్ ఏంటమ్మా? హ్యావింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అప్పుడు హెక్షర్ ఓహ్లిన్ ఏమంటున్నారు? ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ యూజింగ్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ మీ కంట్రీలో ఏది ఎక్కువ ఉంటే దాంట్లో గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోండి. కాకపోతే ఒకే ఒక్క పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే when we are talking about capital, when you are talking about what? Capital, take a capital per worker. ఏం సరి క్యాపిటల్ పర్ వర్కర్? ఎగ్జాంపుల్
ఇండియా హైలీ పాపులేషన్ కంట్రీ కదా, లెటెస్ సే 10 lakh వర్కర్స్ ఉన్నారు, 1000 crores క్యాపిటల్ ఉంది. ఎంత క్యాపిటల్? 1000 crores. ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా క్రోర్స్ తీసుకుందాం, ఈజీగా ఉంటుంది. 10 crore వర్కర్స్ ఉన్నారు, 100 crores క్యాపిటల్ ఉంది. యుఎస్ తీసుకోండి, యుఎస్లో 1 crore వర్కర్స్ ఉన్నారు, 50 crores క్యాపిటల్ ఉంది. నెంబర్ వైజ్ చూసుకుంటే క్యాపిటల్ ఏ కంట్రీలో ఎక్కువ ఉంది? ఇండియాలో ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకమ్మా? బికాస్ ఇండియన్ పాపులేషన్ ఎక్కువ కదా. సో అట్లా వద్దంటున్నారు. ఇది ఏమంటుందంటే వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యాపిటల్, వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ క్యాపిటల్ పర్ వర్కర్. 100 crores డివైడెడ్ బై 10 అంటే ఎంతమ్మా? క్యాపిటల్ వర్కర్ 10, ఇక్కడ ఎంతమ్మా? 50. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇండియా ఎక్కువ ఉందా, యుఎస్ ఎక్కువ ఉందా? యుఎస్లో క్యాపిటల్ ఎక్కువ ఉంది, పర్ వర్కర్కి ఎంత క్యాపిటల్ ఉంది? 50 ఉంది. కాబట్టి యుఎస్ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ యూజింగ్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్, నాట్ ఇండియా. So when we are talking about capital, we need to focus on what? A capital per worker, not on the total amount of capital. This is the concept of Heckscher-Ohlin theory. 5 minutes. Next one ఏంటమ్మా? గ్లోబలైజేషన్ అండ్ న్యూ ట్రేడ్ థియరీ. గ్లోబలైజేషన్ అండ్ న్యూ ట్రేడ్ థియరీ ఏమంటున్నారంటే చాలా సింపుల్ థింగ్. ఎగ్జాంపుల్, ఇండియాలో కార్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్నాయా లేవా? ఎస్. సో ఇండియా ఏం చేస్తుంది? కార్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇండియాలో కార్స్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామా, చేయట్లేదా? ఎస్. అంటే ఏంటమ్మా? నువ్వు దేంట్లో స్ట్రాంగ్గా ఉంటే నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకో. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఏమంటున్నది ఇక్కడ? ఇంపోర్ట్ కూడా చేసుకో. బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మనం కార్స్లో స్ట్రాంగ్గా ఉన్నామని మనం కార్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం వీ నీడ్ టు డూ వాట్? ఇంపోర్ట్ కూడా చేసుకోవాలి. అది ప్రెసెంట్ ప్రాక్టికల్గా జరిగేది. తీసుకుందామా ఎగ్జాంపుల్, చైనా కార్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయదా అంటే చైనా కార్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది. వాళ్ళ ఓన్ కంపెనీ ఉంది, దట్ ఈస్ BYD. చైనాలో BYD ఈజ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీ. అలా అని వేరే కార్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవట్లేదా? టెస్లా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది కదా. అది న్యూ ట్రేడ్ థియరీ. సో న్యూ ట్రేడ్ థియరీలో ఏంటంటే పైన చెప్పినవన్నీ మీరు పట్టించుకోకండి, ఎవరికి ఏది నచ్చితే అది చేసుకోండి అని సింపుల్గా చెప్తున్నారు. ఎక్కడమ్మా? న్యూ ట్రేడ్ థియరీ. బట్ న్యూ ట్రేడ్ థియరీ ఫోకసెస్ ఆన్ 2 elements. ఏంటమ్మా 2 elements? ఎలిమెంట్ నెంబర్ 1 economies of scale, ఎలిమెంట్ నెంబర్ 2 network effect. What is economies of scale? When the output increases, మనకు అయ్యే కాస్ట్ డిక్రీజెస్. ఏంటమ్మా? when the output increases, మనకు అయ్యే కాస్ట్ డిక్రీజెస్. దాన్ని మనం ఎకనామీస్ అంటాం. ఏమంటాం మనం? ఎకనామీస్. ఎట్ ద సేమ్ టైం నెట్వర్క్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? బ్యాండ్వేగన్ ఎఫెక్ట్, గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై అదర్స్. సో మనది ఒక ప్రోడక్ట్ మనం యూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏంటమ్మా ఒక్కొక్కరు ప్రోడక్ట్ని యూస్ చేస్తూ వెళ్తారు. సో అలా ఏంటమ్మా డిమాండ్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్ ఇంక్రీజెస్. ఇండియాలో కార్స్ అంటే కదా లగ్జరియస్ కార్స్ ఎవరో యూస్ చేశారు. సో అందుకే ఏం చేస్తున్నాం, వేరే వాళ్ళు కూడా కార్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు కార్స్ ఇక్కడ? బికాస్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ ఎఫెక్ట్. దిస్ ఇస్ చాప్టర్ నెంబర్ 9A. నెక్స్ట్ వీడియోలో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ చాప్టర్ నెంబర్ 9B. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ.